Okay, Alex, I will make an introduction and then I pass the ball for you. Okay. Ready to go. Okay. Então, bom, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos a esse marco, né? Acredito eu, para todos nós, estudantes da Fundação Keshe, principalmente aqui no Brasil. Acho que era algo que a gente estava ansiando há muito tempo já, né? Estava aguardando esse momento, né? De ter essas aulas, desde o básico, né, até o mais avançado, de forma bem didática, sobre a tecnologia do plasma, sobre toda a beleza que é essa tecnologia, né? Mas que eu, principalmente aqui no Brasil, a gente sempre vê esse conhecimento muito disperso e agora a gente tem essa oportunidade, né, de estar trazendo o Alex aqui para poder dar essas aulas para a gente. O Alex que estava dando ensinamentos privados da Fundação Keshe, ele vai passar todo o conhecimento dele para a gente aqui, desde o básico até o mais avançado da tecnologia, para a gente aprender, né, o passo a passo isso aqui. Então, é muito bom estar com vocês aqui. Agradeço a presença de todos vocês nesse momento, na minha opinião, sem exagerar, na minha opinião, realmente é um momento histórico para a gente aqui. E mais bonito ainda é ver a união de todo mundo aqui, né? Que não é só para a comunidade brasileira, isso aqui é para o mundo todo. Como a gente estava aqui aguardando, né? A gente tem a comunidade espanhola fazendo tradução simultânea no Zoom. A gente tem pessoas do mundo todo aqui assistindo junto com a gente. Então é muito bom estar nesse processo de união, principalmente, né? E recebendo esses ensinamentos do Alex também. Bom, sem prolongar muito, vou passar a bola agora para a Dariana. Você gostaria de falar alguma coisa, Dariana? Antes de a gente começar. Sim, boa noite, sejam todos bem-vindos também. Meu nome é Dariane, gostaria de dizer que eu estou muito feliz também em estar na presença de todos vocês e que eu tenho certeza que estaremos aprendendo juntos coisas incríveis sobre a tecnologia do plasma, né? E que eu estarei com vocês no chat para que vocês possam fazer suas perguntas, né? Então, o Alex vai nos passar o seu ensinamento, né? E no final vocês podem estar fazendo as suas perguntas no chat, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, e aí eu estarei lendo a pergunta de vocês para o Alex poder responder. É isso, muito obrigada. So what we are saying here is that, first of all, I was saying welcome everybody for this first teachings that we are going to start with Alex here. And I was saying that there's like a beautiful moment that's happening here for all of us to start to have these teachings from Alex, and not just for Brazil, but I think for the whole world, because we have the Spanish group here and people from all over the world together here. So that's the beauty of this, that we are always all gathering here to have these teachings. And especially here from Brazil, that was something that all of us were missing a lot. That was start to learn the basics about the technology. Here in Brazil, we had this knowledge very much dispersed, and now we are having this opportunity to have this since the beginning and create this structure here in Brazil. And I think that's very, very important, these teachings that start to happen now with Alex every Wednesday. And I just want to say thank you very much to all of you that are here today for this historical moment. As I was saying, it's for us to have these teachings. And Ariana was sharing here her thoughts too, and she was saying thank you very much for all of you to be here. And she was saying too that if the way we are organizing today, Alex will start his teachings, and then if you have questions, you can put in the chat room the questions. And in the end of the teachings of Alex, we will read this to Alex and he will answer for us. So, okay, it's up to you, Alex. Thank you very much for being here once again. And you can start, please. Thank you very much. Boa noches to everyone in Brazil. My name is Alexander. I'm from Canada. And this is a new session
that we're starting, as Raphael has mentioned. And we all believe that it's a very important thing to do because for many, this is a new technology. And for many, they have come in here and what they want to know is how to get rid of the coronavirus. And once that happens, then they find that there's more to learn. And so we're faced with a challenge. I've been teaching at the Keshe Foundation Spaceship Institute for the last 2 years. And so this is the first in a new session, Plasma Science, Basic Public Teaching. And this is part of the Keshe Foundation Brazil Plasma Education Series. Então, eu venho aqui, o meu nome é Alex, né, eu sou do Canadá, e como foi falado pelo Rafael, esse é um momento muito importante que a gente está iniciando esses ensinamentos agora. Vão acontecer às Rafael, did I quartas-feiras. lose you? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo aí? Can you hear me, Alex? Sim. Okay. Okay. Let me just translate you. Okay. Thank you. E como o Alex estava falando aqui, é um momento realmente histórico. Na verdade, esses ensinamentos que a gente está começando agora desde o básico. E o Alex estava falando um pouco que ele já ensinou nos ensinamentos privados da Fundação Keshe durante 2 anos. E agora ele vai compartilhar um pouco do que ele já passou lá agora com a gente, ensinamentos públicos aqui. E isso foi algo que foi organizado por todos nós, que a gente achou que seria muito importante essa organização e esse ensinamento desde o básico. Muita gente chegou até aqui por conta do copo da vida, mas está vendo agora que essa tecnologia é muito mais abrangente e com isso a gente vê a importância de ensinar a tecnologia como um todo agora, não só o copo da vida, que é apenas uma parte dela. Então, esse ensinamento aqui faz parte do ensinamento da série de educação brasileira, da Fundação Keshe. E yes, please, Alex, proceed. Thank you very much. It's a very important subject because we don't have enough teachers and we have too many students. So the question is, how do we do this? And how do we do this in an organized manner? So in conventional school, what happens is you have to go grade by grade and it takes many, many years. In the new school here, you can take as many years as you wish, or you can take as many days as you wish. So there are no restrictions in the rate of learning. Então, isso é um momento muito importante, né, que a gente estava também refletindo sobre, porque uma coisa que a gente tem aqui são muitos estudantes, mas poucos professores, né? Então, o ponto é como é que a gente vai fazer isso, de que forma a gente vai fazer isso. Então, a gente criou essa organização para também não só ajudar você, mas também no futuro formar professores através dessas aulas. E essa importância a gente está fazendo essas aulas aqui para poder estar compartilhando esse conhecimento desde a base e tendo essa formação também de pessoas que possam ensinar outras a fazer o mesmo. So for many of you who are new to the plasma science, welcome, and please take as much information as you need. Those who are a little bit more experienced, please take parts from this to explain to other people. A lot of people do not give the time and attention that this Brazilian team has put together, headed by Rafael and Darian. So I want to come out of the gate and thank you and everybody else, the whole team members, for making this possible. Então, na verdade, para vocês que são novos, que estão chegando agora, sejam bem-vindos e coloquem suas perguntas aqui. E sejam bem-vindos a estar nesses ensinamentos que é tão vasto que a gente tem para apresentar. Para vocês que são mais antigos, por favor, também sejam bem-vindos e se encorajem a também explicar às pessoas o que está sendo passado aqui, passar adiante o que está sendo passado aqui e a chamar as pessoas, principalmente os mais novos, para poderem vir para ensinamentos, que foi algo que foi organizado de uma forma tão bonita e tão bem feita pelo Rafael, que está chegando junto com a Dariane, que estão liderando esse processo para poder organizar de uma forma tão bonita como está sendo feito hoje nesse ensinamento.
the main thing that we want to convey here right now is that this is a joint venture with the Keshe Foundation Spaceship Institute and the Brazilian team here. But actually, we're having a Spanish simulcast, and we will be also translating this into other languages. Então, isso é uma conjunção, né, entre o Instituto Espacial da Fundação Keshe, o time brasileiro. Na verdade, também temos o time espanhol no plano de fundo fazendo tradução. E, na verdade, vamos ter essa tradução feita para outras línguas também. So as we're trying to get the introductions out of the way here, we want to say that everything that we're teaching has come in the books as from Maran Keshe, and he is the author and the brains behind the whole plasma science, and has been put together in a series of books. Então, tudo desses ensinamentos aqui é baseado nos livros que vocês veem aqui na sua tela, né? Um dos livros é esse. E esses livros, o autor desse livro é o senhor Maran Keshe, que é o cérebro que está por trás de todo esse conhecimento. E tudo isso vem do senhor Keshe, esse conhecimento que está sendo passado nesse momento. So the big disadvantage for a lot of people in this community is that these books are only in English at this point in time. And as far as I know, they've only been translated into one other language. So we are at the beginning of a new educational series here, and we will try and do our best to get her going here. Então, na verdade, pelo que eu sei, esse livro só tem a tradução. É uma pena porque só tem em inglês por enquanto. Eu só sei que está traduzido para uma outra língua, mas em breve isso vai ser traduzido para outras línguas também. Mas a gente vai fazer o nosso melhor para poder passar ensinamento, começar ensinamentos através desses livros, que é a base de todas essas aulas que a gente vai dar aqui. So what I have to say is that many of us have found out that the old science has let us down, and most of us have come here because of the coronavirus. It has brought us together with a worldwide pandemic. Então, muitos estão aqui também porque a gente percebeu que a ciência nossa que a gente tem hoje, né, aqui vamos dizer assim, a antiga agora, né, ela deixou a gente na mão, essa é a verdade. E muitos de vocês estão aqui por causa do coronavírus, o copo da vida, e estão começando agora a aprender essa nova ciência, o baixo conhecimento que tem por trás disso. And what I want to say is that a lot of people don't take that very seriously, but the people who have been hurt by the virus, either personally or in their family or someone that they know, they take it very, very seriously. And so they have been actually extremely grateful that this new science has become available to them. Então, na verdade, o que acontece é que muita gente não leva a sério isso, né? A questão do coronavírus, mas as pessoas que foram realmente machucadas com o coronavírus, ou tiveram membros da família também que sofreram com o coronavírus, levam isso muito a sério, porque o assunto é sério. E isso é um caminho para poder começar a se aprofundar também, entender melhor sobre essa tecnologia, que só salvou várias vidas com o copo da vida. So what I'm hearing is that a lot of people are grateful for the new technology because they're hopeful that it'll allow them to go back to the old normal. Então, o que eu vejo muitas pessoas felizes com essa nova tecnologia, porque de uma certa forma está trazendo elas de volta para o antigo normal delas. So my point is that the old normal did not explain how we got to this planet, what is our purpose, what is our destiny, and what is the meaning of life. Então, na verdade, uma correção de traduções, o Alex estava falando com relação a voltar para o antigo normal, né, que seria com essa ciência antiga que nós temos hoje, que deixou a gente na mão. E o voltar ao normal seria voltar para essa ciência, na verdade, o antigo normal, essa ciência que não explica a existência da vida, de onde tudo vem, nosso destino, nosso propósito e nem a origem da vida, sabe dizer. So for a lot of people, they say, well, I'm very, very happy that I've got my health back, but what else is there about the plasma science? So now what we're going to talk about is that we need to know the universal order of creation of matters.
Então, tem muitas pessoas que só usaram a tecnologia do plasma para poder melhorar do vírus, né? Depois que melhoraram do vírus, voltaram para o seu antigo normal, né? Para essa normalidade que foi explicada aqui pelo Alex. Mas há alguns de vocês que não quiseram se aprofundar mais e tentar entender mais o que significa realmente essa nova ciência, nova tecnologia que a gente vai apresentar aqui hoje, e principalmente entender a estrutura, a criação do universo, esse processo. And there's a book number 2, and this is the structure of light. And for many, many scientists, this book is causing a lot of problems. E tem também o livro número 2, como vocês veem na tela agora, que é a estrutura da luz, né? E para muitos cientistas esse livro aqui está causando muitos problemas. So what I would like to say is you don't have to be a scientist to understand this technology. This technology is available to everyone, and our purpose is not to leave anyone behind. Então, só para deixar bem claro, né, a ideia aqui não é deixar de lado os cientistas, né, todos são bem-vindos nesse processo, e a ideia aqui é exatamente oposta, não deixar ninguém para trás aqui. And since all of us are preoccupied with our own small world, we find that in book number 3, we can discuss actually the origin of the universe, which is a lot more than just the immediate problems that we have in our families. Então, como muitos de vocês querem se aprofundar mais, a gente tem o livro número 3 agora, que fala diretamente qual é a origem do universo, né? Que isso vai muito além dos nossos, vamos dizer assim, problemas cotidianos familiares, né? Para a gente descobrir realmente a origem disso tudo. So the whole purpose today is to create a foundation so that we can learn and understand at our own pace. And what we're going to talk about to begin with is actually the creation of the universe. Então, a ideia hoje é criar uma fundação para poder criar esse espaço para a gente discutir esses pontos aqui. E o que a gente vai discutir principalmente hoje aqui é a criação do universo. So one of the rules that you have to understand with the new science is that nothing that you've ever done in the past will either qualify you nor disqualify you from anything in the future. Então, uma coisa para deixar bem clara aqui para todos vocês é tudo que você fez no passado não vai nem te classificar ou nem te desqualificar do que você vai ser no futuro. So at the end of this session, there will be no exams and there will be no degrees. Então, no final dessas sessões não vão ter nenhum teste, nenhuma graduação aqui. And even when we look at the universe and we understand how the universe is created, this information is available to everybody. Então, quando você vê essa informação e você entende como o universo é criado, né? Essa informação, na verdade, ela está disponível para todo mundo. So the fundamental thing is that the universe exists from energy. Então, o ponto fundamental é que o universo existe através da energia. And energy is always in motion. E a energia está sempre em movimento. And it cannot be purchased with money. Não pode ser comprada com dinheiro. So if your life is revolving around money and everything that you do has to do with money, you're missing out on the most of the universe now. Então, sua vida gira em torno de dinheiro, tudo que você faz está em torno de dinheiro, você está desperdiçando muito da sua vida hoje. So there are a lot of people who don't agree with what I've just said, but I'm going to repeat again. The energy is available in the universe and it cannot be purchased. Então tem muitas pessoas que não vão concordar com o que eu estou dizendo aqui, mas eu vou repetir. A energia está disponível no universo e não pode ser comprada. The rules in plasma science are very basic, although there are a lot of rules, but we're going to introduce this one rule: higher strength feeds the weaker strength. Então tem algumas regras na ciência do plasma, né? Vamos introduzir algumas regras para vocês. Tem essa regra aqui, que é uma das principais regras, que é a força mais elevada alimenta a força mais fraca. So in order to discuss higher strengths and weaker strengths, we have to have some terminology so that we can discuss things.
Então, para discutir sobre a força mais elevada e força mais fraca, tem algumas terminologias para poder a gente, para facilitar a gente. So today we're going to introduce these words so that we can have a basis of discussion. And magnetical is the first word. Então, temos essas palavras aqui para vocês começarem a ter um entendimento desse processo, dessa ciência, né, de uma forma mais fácil. Então, a primeira palavra é magnético. So the key difference is that it's magnetical, not magnetic. Então, o ponto-chave aqui, o ponto principal é que não é magnetismo, né, mas é magnético. Yeah. So in magnetical, it forms a circular rotating pattern. Então, no magnético forma um círculo rotatório padrão. And so this large circle we refer to in plasma science as a magnetical field. Então, esse campo, esse círculo mais largo, né, o que a gente fala na ciência do plasma, que é o campo magnético. So the next subject is gravitational, not gravity, gravitational. Então, outro ponto é gravitacional, não é gravidade, é gravitacional que a gente está falando. So this is another kind of rotating field, and its position is within the center of the magnetical field. Então, esse é um outro campo rotatório, né? E o seu posicionamento está no centro do campo magnético. So another rule in plasma science, in all science in fact, is all things in combination. Então, uma outra regra da ciência do plasma, em todas as coisas que existem, na verdade, todas as coisas estão em combinação. So if you don't have this combination, then really you don't know what you're doing, you don't know where you are. Então, se você não tem essa combinação, você não sabe o que está fazendo e você não sabe nem onde você está. So we said that energy is always in motion, and so here we go. Então, como eu disse, a energia está sempre em movimento e aqui vamos nós. So another characteristic of magnetical is giving. Então, outra característica do magnético é o dar. And another characteristic of gravitational is taking. Outra característica do gravitacional é o pegar. So as you can see, the small circle in the middle, which is the gravitational rotating field, is taking the energy. Então, como você vê o círculo menor no centro, que é o gravitacional, o campo gravitacional está pegando energia. And the magnetical field is getting the energy to give. E o campo magnético está tendo energia para poder dar, na verdade. And then this goes around and around and around. Isso vai dando voltas e voltas e voltas. So as you're sitting there listening to me talk today, there's an enormous amount of energy coming into you, out of you, around you, and through. Então, enquanto vocês estão aí ouvindo esse ensinamento de hoje, vocês têm um montante enorme de energia que está indo até você, que está saindo de você e está à sua volta também. Okay, so there's a big difference between the energy coming through you or the energy going in one ear and out the other, right? Então, tem uma grande diferença da energia que está indo até você e uma energia que só está entrando só no seu ouvido e saindo pelo outro. You see, because we are plasma creatures, so we're going to talk about natural plasma. Então, porque nós somos criaturas do plasma, né? Então vamos falar sobre o plasma natural. So I say natural plasma is because a lot of people want to get back to nature. Eu falo que é plasma natural porque muitas pessoas querem voltar para a natureza. But they don't really know what it means to get back to nature. Mas eles realmente não sabem o que significa realmente voltar para a natureza. You see, because this picture here is a representation off of the cover of the first book, The Universal Order of Creation of Matter. Então essa imagem aqui, na verdade, é a que está na capa do primeiro livro da Ordem da Criação da Matéria. And it discusses principal matter, antimatter, dark matter, and matter. E discute sobre a matéria primordial, a matéria em si, matéria escura e também antimatéria.
And these subjects are very extensive, and I'm not going to discuss them all together today. What I am going to discuss is the difference between matter and matter. Então, na verdade, esses assuntos são bem vastos, né? Eu não vou falar sobre eles aqui hoje. O que eu vou discutir hoje aqui é a diferença entre matéria e matéria. So before I get into that, for the scientists in the room here, I would like to explain in scientific terms that plasma energy is counter-entropic. Então, para os cientistas que estão aqui na sala, né? O que eu quero falar é que o estado do material aqui, ele é counter-entropic, you said, right? Yes, counter-entropic. É contra e trópico também. Entropy is the loss of heat, very basic. Entropia seria a perda de calor, né? De uma forma bem básica. So it means almost like a dying. Seria como uma morte, vamos dizer assim. So you look at life, like people, animals, plants, they want to live. Então você vê animais, plantas, seres, eles querem viver. So life wants to live. That is the statement. Então a vida quer viver, esse é o ponto. And the plasma energy is counter-entropic, which means the plasma energy wants to live. Então a energia do plasma ela é contra-entrópica, o que significa que a energia do plasma ela quer viver. And this is a big, big obstacle for us to learn about matter plasma. Esse é um grande, grande obstáculo para nós para poder aprender sobre plasma material. So unfortunately, in the English language here, we have a lot of confusion when we talk about matter plasma because we actually are referring two things with the same word. Então, na verdade, na língua inglesa temos muita dificuldade em falar sobre plasma material, porque na verdade estamos referindo a duas coisas diferentes com a mesma palavra aqui. So I'm going to say with a small m matter state, and we say that that is a physical state. Então, o que eu vou dizer aqui é que no estado material com M minúsculo é no estado físico. So what it means by physical is that you can touch it and you can see it. Então, o que eu digo como físico é o que você pode tocar e o que você pode ver. But when you get into plasmatic matter state, we refer to that with a capital M matter state. Então, quando você fala estado material com M maiúsculo, significa o estado material plasmático. But here's the problem with the plasmatic matter state. You cannot touch it and you cannot see it. Mas aqui está o problema com o estado material com M maiúsculo, o estado material plasmático, você não pode tocar e você não pode ver. But you can sense it. Mas você pode sentir ele. So let's use an example here. Let's talk about love. When you give love, that is an energy. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando você dá amor, isso é uma energia. And the love, you cannot touch it and you cannot see it. E o amor que você não pode tocar e você não pode ver também. And hopefully you're loving human beings so that you can sense it when you feel the love. E vocês, como são seres humanos que são bem sensíveis e amam também, vocês podem sentir quando tem amor. So the science of love, if you will, is not recognized by the old science. Então, a ciência do amor, né, como é falado aqui, ela não é reconhecida pela ciência antiga. So if you think that there's only the two plasmas here, there's the physical plasma and the plasmatic plasma. Então, se você acha que só tem os dois campos aqui, o plasma físico e o plasma plasmático, o estado material plasmático, the problem is the physical matter state is very, very small part of the whole universe. O ponto é que o estado físico material é apenas uma pequena parte, muito pequena do universo como um todo. So now we're going to enter the rest of the universe. Então agora vamos entrar no resto do universo.
So let's talk about the principal matter. Então vamos falar agora sobre a matéria primordial. We call it like a package, a parcel, energy parceling unit. Então nós chamamos de como se fosse uma parcela, né? Uma unidade de energia de parcela. We also refer to it as an energy pack. Nós também referimos isso a um pacote de energia. And as hard as it is for us to understand, the coronavirus has no problem. E é difícil para a gente entender, mas o coronavírus não é um problema. So the coronavirus is an energy pack. Então o coronavírus é um pacote de energia. And it has a magnetical field. Tem um campo magnético. And it has a gravitational field. Tem um campo gravitacional. And most of you have been introduced to the plasma science through one cup and the second cup of life. E muitos de vocês foram introduzidos à ciência do plasma pelo copo da vida e um copo e o copo da vida. And so it looks like a very simple cup of life. Então parece como algo bem simples, né, esse copo da vida. But it's sophisticated enough to take the energy from the virus. Mas é sofisticado o suficiente para poder tirar a energia do vírus. So the basic rule of plasma is the higher feeds the weaker, the higher strength feeds the weaker strength. Então a regra básica do plasma é que o campo de energia mais forte alimenta o mais fraco. So the whole way that we take the energy from the virus is we deplete the energy from the virus. Então toda maneira para a gente poder tirar essa energia do vírus é a gente esgotando essa energia do vírus. So the cups of life are actually depleting the virus energy that is both magnetical and also gravitational. Então o copo da vida ele está esgotando a energia do vírus que é por si gravitacional e também magnético. So now we can finish off with the virus, but the virus is now teaching us a valuable lesson. Então agora estamos terminando com o vírus, mas o vírus está nos ensinando uma lição muito valiosa. In the cups, we are using something that we call nanostate. Nos copos estamos usando uma coisa que se chama de estado nano. So nanostate is an energy state. Então o estado nano é um estado de energia. And the main scientific characteristic is that it is a superconductor at room temperature. E a principal característica, vamos dizer assim, científica desse nano é que ele é um supercondutor à temperatura ambiente. So in the old science, the temperature used to be very, very cold. Então na ciência antiga a temperatura costumava ser muito, muito fria. And also you have to understand that when there's a superconductor, there is also a super insulator. Você tem que entender que sempre que tem um supercondutor também existe um superisolador. So this first energy state above matter state is the nanostate. Esse primeiro estado material, né? Acima do estado, esse primeiro estado acima do estado material é o estado nano. The next state is Gantt state. O próximo estado é o estado de Gantt. Gantt stands for gas as a nano solid. Gantt significa gás em estado nanossólido. Yeah. And guess what? It's also superconductor at room temperature. E adivinha, também é supercondutor à temperatura ambiente. So if Gantt's state is a superconductor at room temperature and nanostate is a superconductor at room temperature, what's the difference? Então, se o estado Gantt é um supercondutor à temperatura ambiente, o estado nano também é um supercondutor à temperatura ambiente, qual é a diferença aqui? So now we're coming to a very key question. What does it mean, order of magnitude? Então vamos para uma pergunta bem primordial aqui, né? O que significa ordem de magnitude? So all the scientists in the room, they will understand that an order of magnitude is 10 times 10.
Então, todos os cientistas na sala vão saber que uma ordem de magnitude tem 10 por vezes 10. So you can multiply by 10 times 10. Então, você pode multiplicar de 10 vezes 10. Or you can multiply 10 times 10 times 10 times 10. Ou você pode multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Or you can also count the zeros in 100 or the zeros in 10,000. Ou você pode contar os zeros, né, em 100 ou os zeros em 10.000. And so you can do the same thing by dividing by 10 times 10. Você pode fazer a mesma coisa dividindo 10 vezes 10. So the order of magnitude is 10 times. Então, a ordem de magnitude é 10 vezes. So let's say you are, for argument's sake, 2 meters tall. Então, vamos dizer que você, dando um exemplo, você tem 2 metros de altura. So if you were 1 order of magnitude taller, then you would be 10 times 2, or 20 meters tall. Então, se você fosse muito mais alto, você seria 2 vezes 2 metros, né? Seria, no caso, 10 vezes mais alto. So if you drive your car at 100 kilometers per hour, então, se você dirige o seu carro a 200 km por hora, and a Formula One racing car maybe goes 500 kilometers per hour, that would be 5 times faster. e na verdade seria 100 km por hora o seu carro, e um carro de Fórmula 1 poderia, vamos dizer, 500 km por hora. Então, isso significaria que o carro de Fórmula 1 está 5 vezes mais rápido. So the point is, it's not even a magnitude faster. Então, o ponto não é nenhuma magnitude mais rápida. So if your car goes 100 kilometers per hour, if you wanted to go 1 order of magnitude faster, you would have to go 1,000 kilometers per hour. Então, se você quiser, por exemplo, se o seu carro vai a 100 km por hora e você quer ir para uma ordem de magnitude mais rápida, o seu carro teria que ir a 10.000 km por hora. Okay, so this is an important lesson because when you look at the middle here and you are 1, Então, isso é uma lição importante. Quando você olhar para o centro aqui, você é 1. so if we go 3 tens, 10 times 10 times 10, that's a kilo. Então, se você for 10 vezes 10 vezes 10, 10 ao cubo, você tem 1 quilo. And if we do that 6 times, then it's a mega. Se fizermos isso a 6 vezes, você tem 1 mega. If we do that 9 times, that's a giga. Se você fizer 9 vezes, tem 1 giga. So, you know, we have computers that have gigabytes of memory, right? Então, nós temos computadores, por exemplo, que têm gigabytes de memória, certo? So if you look at money, it could be 1,000, a million, or a billion. Então, se você olhar para dinheiro, por exemplo, poderia ser 1.000, milhão ou bilhão. But we can go in the other direction too, less than 1. Nós podemos também ir para outra direção também, menos de 1. So 1 divided by 10 times 10 times 10 is milli. Então, 1 dividido por 10, por 10 e por 10 é o milli. And 10 times 10 6 times is micro. 10 vezes 10, né? 6 vezes para baixo seria o micro. And 10 9 times smaller is nano. E 10, 9 vezes mais baixo seria nano. So this is how energy moves through various quantum levels. Então, é assim como a energia se move a vários níveis quânticos. And it goes up and it goes down. E vai para cima e vai para baixo. And energy is always in motion. A energia está sempre em movimento. That's where the old science now stops. The old science goes from
10 to the minus 6 to 10 to the plus 6. Então é aqui onde a ciência antiga para, né? O máximo que a ciência antiga pode chegar é no 10 e com menos 6, ou até o máximo de 10 elevado a sexta. So what I would like to say is that we have to put the old science in a box and say thank you very much for the basic science. Então, o que eu estou falando agora é que nós podemos colocar a velha ciência numa caixa e agradecer muito obrigado, velha ciência. But now we have to think outside the box. We have to think as plasma scientists. Mas agora temos que pensar fora da caixa, né? Temos que pensar como cientistas de plasma. Because when you look at nature, you look at the nature around you, you'll find that it doesn't work in straight lines. Porque se você falar sobre a natureza, se você olhar a natureza à sua volta, você vai perceber que não trabalha com linhas retas. So if you go on the beach and you see a lot of beautiful people, they have curves. That's all I'm going to say about the beach right now. Então, se você for na praia, por exemplo, você vai ver todas as pessoas bonitas, você percebe que elas têm curvas, né? Isso é tudo que eu vou falar sobre praia agora. Because you get into the nanoscience and the gigascience, which is basically the same thing, you start to get curves. Quando você vai para a ciência nano e a ciência giga, você começa a ter curvas nessa ciência. So as we said, all things in combination. Então, como eu disse, todas as coisas em combinação. So to understand the plasma science, you have to understand that energy is also interacting. Então, para entender a ciência do plasma, você tem que entender que energias estão também interagindo. And I'm sure many of you are familiar with the infinity loop. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão familiares com esse loop infinito. And so we can now add another characteristic to the magnetical and say that it is pushing. Agora podemos adicionar uma outra característica magnética, podemos dizer que está empurrando, perdão. And we can say that the gravitational is pulling. E podemos dizer que o gravitacional está puxando. And we call the balance between the pushing and the pulling, we call that a maggrav. E o equilíbrio entre esse puxar e empurrar, nós chamamos isso de maggrav. And that pushing and pulling balance can be on any energy level. So we call that a maggrav condition. Então esse puxar e empurrar pode ser em qualquer nível de energia. E nós chamamos isso então de condição maggrav. So one of the questions you may be asking is if the gravitational in this picture is bigger than the magnetical in this picture, how come the picture is showing that? Uma coisa que você pode estar se perguntando aqui nessa imagem, né? Como que o gravitacional está menor do que o magnético, então como é que pode isso estar assim? Because we said that the gravitational was in the center of the magnetical, right? Nós falamos que o gravitacional estava no centro do magnético, certo? So what we have to say is that the picture that you're looking at here, you cannot touch it and you cannot see it. O que eu posso dizer é que essa imagem que você está vendo aqui, você não pode tocar e você não pode ver também. And because the gravitational is taking so much energy, then the gravitational energy is stronger. Porque o gravitacional está pegando tanta energia, acaba que ele se torna mais forte. And in its strength, however, it creates a binding. Na sua força, começa a criar uma ligação. And so the magnetical force is weaker, but it goes around in a rotating field around the gravitational force. Então o magnético é mais fraco e começa a fazer essa força, esse movimento rotatório em volta do campo gravitacional. Okay, so now what we're going to say is that the magnetical force, depending on the environment, can be either giving or taking. Então agora que nós vamos falar
a força gravitacional depende do ambiente, seja dando ou recebendo. So we can also say that the gravitational force, depending on the environment, can be giving or taking. Então, costumamos falar que a força gravitacional também, dependendo do ambiente, pode ser dando ou recebendo. So if you can gain clarity in understanding that these forces are acting the same, but with two special conditions. Então, se você tivesse entendimento que as duas forças estão agindo da mesma forma, mas com duas condições especiais. So one of those conditions is the interaction of, let's say, two plasmas. Uma das duas condições é a interação, vamos dizer, dos dois plasmas. And another consideration is the environment that that plasma energy is in. E outra consideração é o ambiente que aquela energia do plasma está. So as skillful scientists, now you understand that there's a lot to learn about how we give and take. Então, como um cientista habilidoso, agora você começa a entender que temos muito a entender do como nós damos e recebemos. Tá? So up until now, what we've been talking about is the individual plasma states. Então, o que estamos falando até agora são dos estados de plasma individuais. So if we look at the small m matter state, that is the weakest of all the energy states. Então, se você olhar para o estado material com M minúsculo, esse é o mais fraco de todos os estados de plasma. And the small m matter state is representative of our tiny perfect world. E nosso estado material com M minúsculo é o retrato, vamos dizer assim, do nosso mundo minúsculo perfeito que a gente acha. And remember, we can touch it and we can see it. E lembre, nós podemos ver e nós podemos tocar. So all the other states that you see here, we cannot touch and we cannot see. Então, todos os outros estados que você vê aqui, nós não podemos ver, não podemos tocar. But they are there. Mas eles estão lá. So we start with, in a plasma state, capital M matter state. Então, no estado de plasma, nós começamos com estado material com M maiúsculo. And then we go to nanostate and then to Gantt state. Então, vamos para o estado nano, para o estado GANs. And then we get into the plasma state. E, finalmente, chegamos ao estado plasma. So not to confuse everybody, but all of these states are scientifically called plasma states. Então, para não confundir vocês todos, né, todos esses estados são considerados estados de plasma. But the difference is that each state is higher or lower by one order of magnitude at least. Então, a diferença entre esses estados é que um é mais baixo ou maior, com uma ordem de magnitude, ou ao menos uma ordem de magnitude uma do outro. So we could say that the capital M matter state is 10 times stronger than the small m matter state. Então, poderíamos dizer que o estado material com M maiúsculo é 10 vezes mais forte do que o estado material com M minúsculo. Or we could say that the matter state, plasma state, is 10 times stronger than the matter state, physical state. Podemos falar que o estado material de plasma é 10 vezes mais forte do que o estado físico, né, da matéria. And we could say that the nanostate is 10 times stronger than the matter plasma state. Então podemos falar que o estado nano é 10 vezes mais forte do que o estado material plasmático. But the nanostate is 10 times 10, or 2 orders of magnitude stronger than the matter state, physical state. Mas o estado nano seria 2 vezes 10, 2 ordens de magnitude mais forte do que o estado material com M minúsculo.
So I hope you're starting to see a pattern here. Então, eu espero que vocês estejam começando a ver um padrão aqui. So the GAN state is another order of magnitude higher than the nanostate. Então, o estado de Gans é uma outra ordem de magnitude mais forte, mais alta do que o estado nano. So in fact, it could be 3 orders of magnitude higher than the matter state physical state. Então, de fato, poderia ser 3 vezes mais, uma ordem de magnitude mais forte do que o estado material com M minúsculo. So 3 orders of magnitude, that's 10 times 10 times 10. Então, 3 ordens de magnitude seria 10 vezes 10 vezes 10. And once we get into plasma state, that would be 4 orders of magnitude. Uma vez que chegamos no estado plasma, seriam 4 ordens de magnitude. But it could be more. Mas poderia ser mais. So now what I'm going to say is the small m matter state is our touchy-feely physical world. Então, o que eu vou falar agora é que o nosso estado material com M minúsculo físico é o nosso mundo que a gente toca e a gente vê. And it is the weakest of all the plasma states. E é o mais fraco de todos os estados de plasma. And you as a human on this planet, you are in plasma state. E você, como humano nesse planeta, você está no estado de plasma. So please explain to me why you want to go back to the old science when you are so strong. Então, por favor, me explique por que você quer voltar para a ciência antiga, enquanto vendo que você está tão forte. Now, if you want to understand what is going on in the plasma states, we have to figure out how do we go from one to the other. Então, se você não está entendendo como fazer isso no estado plasma, temos que entender como é que vamos de um para o outro agora. So what we're going to discuss at a later date is an energy transfer state. Então, o que vamos discutir aqui é uma transferência de energia. So people ask is, how does the plasma science affect me in my world now? Então, as pessoas perguntam como é que o estado do plasma influencia no meu mundo hoje, por exemplo. So in the old science, we are absolutely experts in heat and electricity. Então, na ciência antiga, somos extremamente experts com relação a calor e eletricidade. Right, so everything from turning on a light switch to turning on a tea kettle. Então, tudo desde ligar uma luz, por exemplo, ou até uma cafeteira, por exemplo. And the energy to turn on the light switch may come from a nuclear reactor. E energia para poder ligar aquela luz, por exemplo, pode vir de um reator nuclear. Well, the new science is the plasma physics. Bem, a nova ciência é a física do plasma. So it's in a statement, the plasma physics replaces the nuclear physics. Então, falando de forma clara, a física do plasma substitui a física nuclear. And this is what you're doing in the cup of life. Imagine that. E é isso que você está fazendo no seu copo da vida. Então, imagine isso. And you are creating GANs, which is a dynamic plasma. Você está criando Gans, que é um plasma dinâmico. And with the GANs from the cups of life, you are depleting the energy from the virus. E com os Gans do copo da vida, você está esgotando a energia do vírus. And at the same time, you are feeding your energy, the plasma state. E ao mesmo tempo, você está alimentando a sua energia, o estado de plasma. Okay, please tell me what is wrong with that. Então, me diga o que está errado com isso. So now we come to a summary of what we've discussed today. So the energy states move up and down by at least 1 order of magnitude. Então, uma das regras do plasma, né, fala que o estado de energia aumenta, né, ao menos uma ordem de magnitude. And the basic rule in the plasma science is that the higher energy state feeds the lower energy state.
Então, uma das regras básicas na ciência do plasma é que a energia, o estado de energia mais elevado alimenta o estado de energia mais baixo. So the thing is that the energy states can increase or decrease. Então, o ponto é que os estados de energias podem aumentar ou diminuir. So the question is, how do these changes manifest? Então, a pergunta é como que essas mudanças se manifestam. So these are skills that we have to learn as students and teachers and plasma scientists. Então, isso que está rodando todos os cientistas, estudantes da ciência do plasma. So there is a natural creation and there is a natural decay. Então, tem uma criação natural e uma queda natural também. So I know that when I run out of gas in my car, I have to go to the gas station to fill up. Então, eu sei quando eu estou com pouco gasolina no meu carro, eu tenho que ir na estação de gasolina para poder encher a gasolina. But in the plasma science, I get as much energy as I need, no more, no less. Mas na ciência do plasma eu pego a energia que eu preciso, nem mais, nem menos. So as a plasma being, I can get energy and I can give energy. Então, como seres de plasma, eu posso ter energia e posso dar energia também. But I don't have to deteriorate in that process. Mas eu não tenho que deteriorar neste processo. So we have products like let's say a catalytic converter in our car, and that is transferring energy. Então, temos produtos, por exemplo, catalisador nos nossos carros que está transferindo energia. And that catalytic converter doesn't get weaker. Então, aquele catalisador ele não fica mais fraco, na verdade. So if there's no creation and there's no decay, we call that a catalytic converter. Então, nós chamamos de conversor catalítico, né, catalisador, quando não tem nem aumento, nem perda, nem queda. And so the energy transfer in the plasma science, we say, is catalytic or non-consuming. Então, a energia na ciência do plasma, nós falamos que é catalítica, catalisadora, né, ou seja, não consumista. Let's go back to the example of love. So you have love and you give it to someone. Vamos voltar para o exemplo do amor, né? Você tem amor e você dá para alguém aquele amor. So you give that energy, but you don't lose that energy. Então você dá aquela energia, mas você não perde aquela energia. And at the same time, the universe gives you love. E ao mesmo tempo o universo te dá amor. So you don't get big and fat on the love. You stay the same. Você não fica grande e gordo com esse amor, você se mantém o mesmo. So this is the beauty of the universe. The universe gives you the loving energy. Então essa é a beleza do universo. O universo dá essa energia amorosa. And you can give the energy, the loving energy. E você pode dar essa energia de amor. And you are strictly non-consuming in the whole process. So you have all the energy that you need. E você não está consumindo em nenhum momento no processo como um todo. E você pode ter toda a energia que você precisa. And this energy transfer, the rate of transfer is higher in a plasma state. E a transferência de energia, a média desse processo é mais alta no estado de plasma. But higher than what? Higher than small m matter state. Mas é maior do que quê? Maior do que o estado material com M minúsculo. And by how much? I don't know. E o quanto maior? Eu não sei. How big is large? Quão grande é o largo? How much do I love you? Quanto eu amo você? So it can't be quantified. Então não pode ser quantificado isso. But in the plasma science, you get what you need, as much as you need, no more, no less. Então na ciência do plasma você tem o que você precisa. Exatamente o que você precisa, nem mais nem menos. And the last rule is the toughest rule of all.
E a última regra é a regra mais dura de todas. You see, because the plasma energy is bound to the ethos of the universe. Você vê porque a energia do plasma ela está conectada diretamente, está ligada, né? Está à mercê do ethos do universo. So here we come to the punchline. This is the picture of the new Arizona Space Center. Então aqui que vem um ponto muito importante, né? Essa é a imagem do centro de Arizona. And these are all universal body enhancement units in a circle. E essas são todas unidades de aprimoramento, né? Nesse círculo, fazendo um círculo. And they form a pattern. Que elas formam um padrão. So when we look at the first equation in the top left corner, this is the old science. Então, quando vemos a equação no canto esquerdo, no superior da sua tela, essa é a ciência antiga. So that equation there, the scientists in the room know that it's energy equals mass times the speed of light squared. Então, os cientistas da sala sabem qual é essa equação, né? A energia é igual a matéria mais a velocidade da luz. And the mathematicians know in the room that if I change the equation around, I can create a balanced equation. E os matemáticos na sala sabem se eu fizer um processo com essa equação, eu posso ter essa outra equação aqui formando. So on the left-hand side, I have the speed of light and it's constant. Então, no lado esquerdo, eu tenho a velocidade da luz e ela é constante. And on the right-hand side, I have energy divided by mass, and that relationship is constant. E no lado direito, eu tenho energia dividida pela massa e essa relação é constante. So we spent all this time talking about energy transfer, and here, this is the great equation for the old science, and everything is constant. Então, nós temos essa grande discussão sobre energia, né, movimento de energia, e na ciência antiga, você vê aqui que tudo é constante. So to maintain the ratio between energy and mass, to make sure that that remains constant, then if the energy increases, so must the mass. Então, para ter a certeza que a energia e a massa se mantém constante, então se a energia aumenta, a massa também aumenta. And if the energy decreases, then so must the mass decrease. E se a energia diminuir, a massa também naturalmente diminui. So the relationship between the energy and mass can remain constant. Então, a relação entre energia e massa pode se manter constante. But the energy and mass changes. Mas a energia e a massa mudam. So how is it possible that the speed of light doesn't change? Então, como é possível que a velocidade da luz não mude? Oops. Okay, so the new science replacing the old science is this. Então, a nova ciência, substituindo a antiga ciência, é isso aqui. So when we talk about the ethos of the universe, this is very important. So the E stands for ethics. Então, quando falamos sobre ethos do universo, isso é muito importante. O E significa ética. And to understand the total scope of ethics, we have to include morality, compassion, and courage. Para entender todo o escopo da ética, nós temos que adicionar aqui moralidade, compaixão e coragem. So we know that men are not the only ones who are courageous. Women and children are also courageous. Então, como sabemos, o homem não é o único corajoso, né? A mulher e as crianças também são corajosas. And women aren't the only ones who are compassionate. Men and children are also compassionate. E mulheres não são as únicas que são compassivas. O homem e a criança também são compassivos. But I don't think we've understood the lessons of morality. Mas eu acho que a gente não entendeu as lições sobre moralidade. So what does that mean? That means that the energy transfer on this planet is for self-serving at the expense of others. Então, o que significa que a energia deste planeta ela é autosservente, né?
as custas dos outros nesse planeta aqui. É assim que funciona. So what that means, so for me to get energy, it's a lot easier for me to steal it from you. Então, o que significa, para eu ter energia, é muito mais fácil para mim, eu roubando ela de você. And if you don't want to give me your energy, we have other solutions. Se você não quiser me dar a sua energia, nós temos outras soluções. So we can lie, we can cheat, we can steal, or even we can fight over it. Então, nós podemos roubar, nós podemos mentir, nós podemos fazer várias coisas, inclusive até atirar e matar. And unfortunately, this attitude actually respects plasma exchange of energy. Na verdade, essa atitude respeita a troca de plasma. So what we see on this planet is perpetual war. Então, o que vemos nesse planeta é uma guerra perpétua. And many cases of many different sicknesses. Em vários casos de diferentes tipos de doenças. And the giving and taking all depends on who has the biggest gun. E o dar e receber depende de quem tem a arma maior. And along comes the coronavirus and says, guess what? I'm taking the whole planet. E aí então vem o coronavírus e fala, olha, eu estou tomando todo o planeta agora. So all I can say is thanks for the cup of life so that we can get our planet back. Então o que eu posso dizer é que graças ao copo da vida nós podemos ter o nosso planeta de volta. But the sickness continues, right? Mas a doença continua, certo? So in the school of life, we really haven't learned anything. Então na escola da vida nós realmente não aprendemos nada. So the difference really is that we have to understand that we need to be self-serving at the enhancement of others. Então o ponto que nós temos que entender é que nós temos que ser autosserventes às custas do aprimoramento dos outros. So if I have a business and I want to prosper, then it doesn't make sense for me to want to kill you. Então se eu tenho um negócio, por exemplo, eu quero prosperar, não faz sentido para mim matar você. At last I checked, dead customers are not very good repeat customers. A não ser que as pessoas que vão lá comprar comigo não são muito boas ou são repetitivas. And also, if I don't have safety in my community, what kind of life is that? E também se não tiver segurança na minha comunidade, que tipo de vida é essa? And I don't have safety because I'm afraid that you're going to steal from me? Eu não tenho segurança porque eu fico com medo que você vai roubar de mim. Or I don't have safety because you're afraid that I'm going to steal from you? Ou você não tem segurança porque você tem medo que eu vou roubar de você. This is just what's going on planet Earth. Isso é o que está acontecendo aqui no planeta Terra. But there's a universal community that understands the rules of plasma science. Mas tem uma comunidade universal que entende as regras da ciência do plasma. This knowledge is carried in your soul. Esse conhecimento está sendo carregado na sua alma. And the souls do not tolerate abuse. E as almas não toleram abuso. And in the quantum physics, so for the scientists to understand, the quantum leap is from energy field balance to energy field balance. Então, para os cientistas que entendem sobre o salto quântico, né, é uma campo de energia, uma via de campo de energia de equilíbrio para uma outra via de energia de campo de equilíbrio. And each energy field balance is a plasmatic energy field. Cada campo de energia de equilíbrio é um campo plasmático. And for us, we have to make a choice. Para nós temos que fazer uma escolha.
And do we go with the new science that has eliminated the coronavirus, or do we go back to the old science that has failed us for centuries? Então nós vamos com a nova ciência que conseguiu eliminar o coronavírus, ou vamos com a ciência antiga que nos deixou nesse estado que nós estamos por séculos. And this choice that you make is actually a plasmatic energy field. E a escolha que você faz, na verdade, é um campo de estado plasmático. And your choice to bring peace and harmony to this planet is such a plasmatic energy field. E essa escolha que traz paz nesse planeta é um campo específico plasmático também. And so there are people who don't understand this part about the plasma science. Então tem pessoas que não entendem essa parte da ciência do plasma. But if you want to understand how humanity can be free and emancipated, Se você quiser entender como a humanidade pode ser livre e emancipada, then you need to understand that the plasma science needs to be delivered in exchange for peace on earth. então você vai começar a entender que a ciência do plasma tem que ser liberada, mas em troca da paz. That's the end of the lesson. Thank you very much for listening. E esse é o fim da minha aula hoje. Muito obrigado por me ouvir. Thank you very much, Alex. A Dariana está colocando já aí no chat, né? Quem tem perguntas para colocar, por favor, no chat. No YouTube é a mesma coisa. So if somebody have questions, you can put on the chat room here. And in YouTube, you can do the same. You can put in the chat on YouTube and we can read. Raphael, do you want me to leave the screen on? I think maybe Dariane can put the other screen. Let me ask her. Okay, I will stop sharing. Ok. Dariane, você pode compartilhar a sua tela, por favor? Sim. Beleza. Ok, time for questions and answers. Perguntas e respostas, então fiquem à vontade. Você quer ler, Dariane, em português ou ler em inglês? Isso pode ser. Tem algumas perguntas no chat do YouTube. Tem uma no Zoom aqui, ó, do YouTube. Seria essa do José Bartolo, é isso? Sim, é o que eu estou vendo aqui. É a única aqui. Mesmo no caso do vírus, o GANS é catalítico? José Bartolo do YouTube. Perdão. Falou de vírus. So the question from José Bartolo is, even in the case of the virus, the gas is catalytic? Yes, that is correct. So if you make a bottle of water and you put the GANS from cup number 1 in the bottom of the bottle, right? Então, sim, é correto o que você está falando, gás é catalítico. Então, se você pegar uma garrafa de água, né, você colocar água de gás do copo 1 naquela garrafa. So let's say it's a 500 milliliter bottle and you put 10 milliliters of cup number 1 GANS in there. Então, vamos dizer que é uma garrafa de 500 ml, né, e você coloca 10 mililitros de gás do copo 1 lá. So the other 490 milliliters would be water. Então, o resto dos mililitros que estão ali vão ser de água. You shake up the bottle and the energy gets transferred from the GANS to the water. Você chacoalha a garrafa e a energia vai ser transferida do gás para a água. Then you let the GANS settle
I don't know, it may take a couple of hours for the GANs to settle to the bottom. Então você deixa o ganho assentar, né, no fundo, vai demorar talvez algumas horas para o ganho assentar. And then you can take the top half of the bottle, which is all water and no GANs. E você pode pegar o topo do líquido que é somente água, né, sem ganhos nenhum. And that becomes your plasma water. E isso se torna sua água de plasma. So for cup number 1, we drink that plasma water, but very, very small amount, just a sip, like that. Então, para o copo, a água de ganho do copo 1, nós bebemos aquele montante, mas bem pouco, né? Bem um gole que a gente bebe. And we can take that plasma water and put in a spray bottle and spray ourselves from head to toe. Nós podemos pegar aquela água de gancho, colocar no nosso borrifador e borrifar da cabeça aos pés. So we can do the same with cup number 2 and take the water. We don't drink the water. We take the water and put it in a spray bottle. Então nós fazemos a mesma coisa com o copo número 2, mas nós só colocamos ele no borrifador, água do copo número 2. And so cup number 2, we spray from our chest down to our feet. No copo número 2, nós borrifamos abaixo da região do diafragma até os nossos pés. So in both cases, you don't consume the GANs. Então, em ambos os casos, você não consome o gancho. And the GANs doesn't lose the energy. E o gancho não perde a energia. Because the GANs takes the energy from the universe, and the energy comes in, goes out, goes around, and goes through. Que o gancho pega a energia do universo e essa energia está vindo de fora, de dentro, está passando por ali o tempo todo. And that energy goes into the water, and so now the water carries that energy. Então a energia vai para a água e a água agora carrega essa energia. So when you sip the water from cup number 1, that goes inside. Então quando você coloca o gancho com a água número 1, aquilo ali vai para dentro. And when you spray the water from cup 1 and cup 2, that is on the outside. Quando você borrifa a água do copo 2, isso é para fora. Okay, so now understand that on the outside you have created a magnetical field. Então agora você entende que você fora criou um campo magnético. And on the inside you've created another gravitational field. E dentro, fazendo a gestão, você criou um campo gravitacional. And now you have a relationship, a magnetical gravitational relationship. E aí você vai ter agora uma relação entre gravitacional e magnético. And there's a exchange of energy between the two. Tem uma troca de energia entre os dois. And you benefit from that. E você se beneficia disso. And you can repeat this over and over and over again for a year. Você pode repetir várias e várias vezes por um ano. The GANs doesn't lose the energy. The GANs isn't consumed. The GANs is catalytic. Então, o GANs ele não perde sua energia. O GANs ele tem sempre energia e o GANs é catalítico. I hope that answers the question. Espero que tenha respondido a pergunta. Bom, pode ir para a próxima. Isso. Eu vou ler essa da Maria Tomasi. Foi dito que a pessoa que tem algum tipo de metal no corpo, inclusive implantes dentários, não poderia beber o copo da vida. É isso mesmo? So the question is about the cup of life. For Maria Tomasi, she's asking, it was said that the person who has some kind of metal in the body, including metals in their teeth, cannot drink the water of the cup of life. Is that correct? This is a problem because the metal
is in matter state. Isso é um problema porque o metal está no estado material. And the plasma water is in the plasma state, so it is a higher energy. E a água do plasma está no estado plasmático, então está no nível mais elevado. And it creates a different kind of physiological condition in the body. Cria tipo diferente de fisiologia do corpo. So these metal parts will interfere. Então essas partes metais vão interferir. So I really can't discuss more than that, and this is where the Keshe Foundation Medical can help in this situation. It requires a different kind of attention. Realmente não posso falar mais nada além disso. Aí você teria que procurar alguém na parte da área médica da fundação para poder dar esse tipo de atenção especificamente para você e uma explicação mais aprofundada desse ponto. However, this is one thing that I will say is that the virus can be eradicated in 2 to 3 days and depleted of energy. Então, essa é uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. O vírus pode ter sua energia esgotada em 2 a 3 dias com esse processo. And with a matter of life and death for 2 to 3 days of doing the protocols is not a problem. Com uma questão de vida ou morte, você fazer isso só durante 2 ou 3 dias não é um problema. Yeah, and you can see that a lot of people abuse themselves. They smoke, they drink. We do a lot of crazy things, right? Você vê que as pessoas abusam às vezes disso, né? Bebem, fazem um monte de coisa e fazem muitas coisas malucas. So we just have to be aware of the different conditions. Então nós só temos que estar atentos, né, com relação às diferentes condições. Posso ler a próxima? Sim, por favor. A Fabiane Arnold, ela faz 2 perguntas. Ela pergunta o que é o campo gravitacional e o que é o magnético na composição do corpo humano. E depois ela pergunta o que é o campo gravitacional e o que é o magnético na manifestação do corpo humano. Do campo humano, né? Ela falou depois. É. Não sei se ela tentou corrigir a primeira pergunta ou se foram 2 perguntas. Porque aqui ela falou composição e depois manifestação. E depois falou campo humano e no primeiro ela falou corpo humano. Vamos lá, então. So we have 2 questions here. Like this from Fabiane Arnold. She would like to know what is the gravitational field and what is the magnetic field in the composition of the human body? Is the first question. So our body is made up really of our physicality. We have emotion, we have thought, mental capacity, and we have a soul. Então, nosso corpo humano é feito da fisicalidade, nossas emoções, pensamentos. Nós temos também uma alma. So in very, very simple terms, the physicality is the gravitational and the emotion is the magnetical. Então, em termos bem simples, né? A fisicalidade é gravitacional e a emoção é magnético. And that's a very basic answer. Essa é uma resposta bem básica. I think we can connect with the second question that she has. Can we go or you want to finish? Yes. Go for it. Yes. Então, Fabiane, ela tem outra pergunta aqui. Né? Você gostaria de ler primeiro, Daniela? Que eu falo ainda.
Pode ler, não sei onde que você está vendo. Ah, tá, eu vou ler então, não tem problema. A Fabiane, ela tem a segunda pergunta, que é o que é o campo gravitacional e o que é o magnético na manifestação do campo humano. So, I don't know if she's kind of making the same question here, but let me try to, maybe you can understand. I was not able to understand. So she's asking, what's the gravitational field and what is the magnetical field in the manifestation of the human fields? I don't know if you were able to understand. So overall, for the representation of the body, is some people refer to your aura. So that would be the magnetical field. Então, vendo uma representação And do corpo, né? then you look at Yes, please. and then you look at the physical structure of your body, and that includes your head and your body and everything. So that would be your gravitational. Então, olhando para a estrutura do corpo, né, como um todo, você tem algumas pessoas que chamam de áurea, né? Essa seria o seu campo magnético. E se você vê a sua cabeça, seu pé, a sua fisicalidade, esse seria o gravitacional. Okay, so let's step it up one and say, let's look at, for instance, the organs in the body. Então, vamos dar um passo além, vamos olhar, por exemplo, os órgãos do nosso corpo. So the organs in our body, they work together, but they're physical, so that would be gravitational. Então, os órgãos do nosso corpo, eles trabalham juntos, né? Mas seria na parte física, então é gravitacional. So let's take, for example, the relationship between the heart and the lungs. Então, vamos colocar, por exemplo, a relação entre o coração e os pulmões. So you understand when your emotion changes, then your heartbeat increases and your lungs, you breathe faster. Então, você entende quando você tem um estado emocional alterado, você tem uma aceleração do coração e a sua respiração começa a ficar mais acelerada também. So the physicality remains the same, the gravitational remains the same. Então, a fisicalidade mantém da mesma forma, a gravitacional se mantém da mesma forma. But the energy that is going through on a magnetical basis has changed. Mas a energia que está passando por ali, uma base magnética, ela modificou. So this change in the relationship between the magnetical and gravitational is dependent on the environment. Então, essa relação entre o magnético e o gravitacional é dependente do ambiente. Yeah, so you react to the situation. If someone has a gun, you want to run. Você reage à situação, se alguém tem uma arma, por exemplo, você quer correr. Or if mother is calling for supper, you might run home, but not out of fear. Se você, por exemplo, sua mãe chamar para o almoço, por exemplo, você vai e corre também, mas não por medo. So you have to take the environment into context when you're discussing the energy transfer. Então você tem que levar o ambiente em consideração quando você está discutindo sobre transferência de energia. Okay, over to you, Rafael. Quer ir para a próxima, por favor, Dani? Sim, novamente do José Bartolo. Existe alguma situação que a água de plasma perde seu poder? Another question from José Bartolo. This question, is there a situation where the plasma water loses its power? So, excellent question. So you understand that we are bags of water. Essa é uma ótima pergunta, excelente pergunta, né? Você entende que nós somos sacos de água. And so sometimes we have less energy and sometimes we have more energy, right? Então, às vezes temos menos energia, às vezes temos mais energia. And we're saying that we deplete the energy from the virus. Nós falamos que nós esgotamos a energia do vírus. So we set up a situation where we can deplete the magnetical energy, and we have another situation where we deplete the gravitational energy.
Então temos uma situação que nós esgotamos a energia magnética e tem a outra situação que nós esgotamos a energia gravitacional. So the answer is yes, there are situations where the plasma water will lose its power because energy is always being given and taken. Então sim, vai ter um momento que a água perde sua energia, o poder que tem ali, porque é sempre uma troca, né, de dar e receber esse processo. Over to you, Rafael. Pode ir para o próximo, Daria, por favor. Da Cristina Brandão, ela pergunta se todas as pessoas que tiverem o copo da vida 1 em suas casas, usando ou não a água, acabaria definitivamente com a energia do vírus? So I have a question from Cristina Brandão. She's asking if all the people had the cup of life number 1 in their homes, using or not the water, just there with their cup of life, the reactor, this would finish definitely with the energy of the virus? So is that a question or a statement? It was a question. That's yes, and that's what the plasma dome is all about, right? But the plasma energy connects to your soul. Então sim, isso é o que a cúpula, né, do plasma significa, né? Então, de uma certa forma, essa energia do plasma ela afeta a sua alma. And so we all have a soul, and so we can all connect that way. Então, todos nós temos uma alma e todos nós podemos conectar desta forma. So this is one of the characteristics of the plasma science, to learn how to do this connection. Então, essa é uma das características da ciência do plasma para aprender como funcionam essas conexões. But I think you all understand, if you go to a soccer match and the entire stadium is rooting for the same team, Mas acho que você entende, se você for para uma partida de futebol e todo o time está torcendo para o mesmo time, toda a torcida está torcendo para o mesmo time. so you can see how the energy can come together with all the people in the stadium to give love to their team. E você pode sentir como a energia toda fica junta, né, da torcida, dando amor para levantar o seu time. So how difficult is it for the other team to see the love of all the fans in the stadium going to the other team? Então, quão difícil será para outro time ver o amor de todos os torcedores indo para o time adversário? So the point being is that when you give the energy, you give it unconditionally. O ponto é, quando você dá energia, você dá incondicionalmente. So it is up to the receiver whether or not they take the energy. Então, cabe a quem recebe pegar aquela energia ou não. So the players on your team are going to happily take the energy and try and play better. Então, os jogadores do seu time vão pegar aquela energia e tentar jogar melhor também. So you see that the other team that is not getting the love, they have to protect themselves from the energy. Então, outro time que não está recebendo o amor, né, vai ter que proteger eles mesmos para poder pegar essa energia. So that this way they don't lose the energy. Então, desta forma, eles não perdem a energia. So fundamentally on this planet, physically and emotionally, we take a lot of abuse. Fundamentalmente neste planeta, fisicamente, nós temos muito abuso. But our souls cannot carry the abuse. Mas nossas almas não podem carregar, não carregam o abuso.
So when we're dealing with the physical energy, that is the weakest energy of all. Quando estamos lidando com energia física, é a energia mais fraca de todas. And each and every one of us now have the opportunity to move to the higher level of energy. E cada de nós tem essa oportunidade de mover para o nível mais alto de energia. What's wrong with that picture? E qual é o problema com isso? Over to you, Rafael. Ok, Dariane. Ivani Barreto pergunta: como faço para saber se o GANs que meu reator produziu é válido? So we have a question from Ivani. She would like to know how she can be sure that the gas that she made in her reactor, it's okay, if that's okay. If that's a valid gas. If you made the cup of life the way it was described, it will be the right GANs. Então, se você fez o copo da vida da maneira que foi descrito, vai ser o gancho da maneira correta. But the quality of the GANs can be different. Mas a qualidade do gancho pode ser diferente. Because we said that the GANs production has to take into account the environment. Nós falamos que a produção de gancho tem que levar em consideração o seu ambiente. So one question comes up: are you giving the cup of life the kind of love energy that it needs? Então a pergunta que vem é: você está dando amor para esse copo da vida que ele realmente necessita? And the second thing is are you being respectful of the environment that the cup is in? E outra coisa, você está sendo respeitoso com relação ao ambiente que aquele copo está? So generally speaking, something that is within a meter of the cup that is in a plasma condition will affect the cup. Então, falando de uma forma geral, aquilo que está à distância de 1 metro, mais ou menos, do copo, vai afetar sempre o copo. So just the way you position the cup in your environment has an effect. Então, só a maneira como você posiciona o copo no seu ambiente vai ter um efeito. But that's not the question that I really want to answer. What I would like to say is that the GANs you produce today is different from the GANs you produce tomorrow. Então, isso não é a pergunta que eu quero realmente responder, né? O ponto é: o gancho que você produz hoje vai ser diferente do gancho que você produz amanhã. Because generally speaking, in our tiny little perfect worlds, we don't take into account the fact that the earth turns every day. Então, porque levando em consideração o nosso mundo minúsculo, né, nossa visão minúscula do mundo, nós não levamos em consideração que o mundo muda todos os dias. And we don't take into account that the earth moves in relationship to the sun. Nós não levamos em consideração que a Terra move com relação ao Sol. And we definitely don't take into account how the earth and the sun move in the universe. E nós definitivamente não levamos em consideração como o Sol e a Terra movem pelo universo. But with the plasma, everything is connected. Mas com o plasma tudo está conectado. So look at the personality of the people on this planet. Então, olhe para a personalidade das pessoas neste planeta. So 7 billion people approximately are plasma beings because of the relationship, let's say, between the sun and the earth. Então, 7 bilhões de seres desse planeta são seres de plasma por causa da relação entre o Sol e a Terra. But we are all born at a different time in a different environment.
mas todos nós nascemos em um tempo diferente, num ambiente diferente. So if we are all bags of GANs, Então, se todos somos sacos gigantes, and we are all different, e somos todos diferentes, but we all have a connection. mas todos nós temos uma conexão. And this connection is non-tangible, non-visible. Essa conexão é não tangível e não visível. So the GANs that you produce is the GANs that comes from you. Então, o gancho que você produz é o gancho que vem de você. And if you don't have faith in yourself, then you have a problem. E se você não tem fé em você, aí nós temos um problema. So believe in yourself, and you will believe in the GANs as well, and you will see the results accordingly. Então, acredite em você, naturalmente acredite no gancho também, e você vai ter o resultado de acordo com isso. I hope that answers the question. It was a very good question. Espero que isso tenha respondido a pergunta, foi uma boa pergunta essa. Tem uma pergunta do Wallace, ele diz assim que o GANs não perde energia, mas e a água plasmada? Quanto tempo após borrifada no corpo ela provavelmente vai estar ativa, né? So Wallace said that the GANs do not lose the energy, but the plasma water lose the energy. So for how long after I spray my body that water will have an effect to protect myself or to deplete the energy? One of the problems with the plasma science is that we are using the cups of life as a crutch. Can you repeat the last word, Alex? Sorry, crutch. Crutch. You know, like when you break a leg and you need a crutch to help you walk. Ok, thank you. Então, um dos problemas, né, que a gente vê hoje é que nós estamos usando a ciência do plasma como se fosse uma muleta hoje. So depending on our skill level, we all need a bit of an assist. Então, dependendo do nosso nível de habilidade, nós precisamos de uma certa assistência. So let's say you are in a terrible environment. You have people all around you arguing. Então, vamos dizer, por exemplo, que você está num ambiente terrível e todas as pessoas estão fazendo coisas erradas ali à sua volta. So if you allow yourself to be drawn into these type of emotional battles, então, se você permitir você ficar nesse tipo de desequilíbrio emocional, yeah, so in that situation, your energy will be depleted, right? So you want maybe to fill up again with fresh energy, so you use the cup of life to do that for you. então sua energia vai estar esgotada, né, se você faz isso. Então você vai usar o copo da vida para poder fazer o processo para você. But as we become more aware of the process, we become more aware that we have that capability within us already. Mas quando ficamos mais atentos com relação ao processo, nós percebemos que nós já temos aquela capacidade dentro de nós já. So what the plasma science is showing us is that this capability is there, and we need to become aware that we have this already. Então, que a ciência do plasma está nos mostrando que essa capacidade já está lá e nós temos que estar atentos a ela. And unfortunately, a lot of people, they use the plasma as something that will get them better, and then they leave it. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que usam a ciência do plasma só para poder ficarem bem de alguma coisa e depois largam aquilo.
So what happens in that case really is they don't learn anything. Então, o que acontece nesses casos, na verdade, é que eles não aprendem nada. So you say, thank you very much for the plasma water. I feel better now, but now I'm going to go back to the way I was before. And so I use the plasma water as an excuse. Então, eles falam muito obrigado, estou melhor do que eu estava antes agora, e agora eles não vão usar mais aquilo ali, ou vão usar aquilo ali só, na verdade, como uma desculpa, né? So we see all through history that we're always making excuses. You know, I'm so sorry that I bombed your city, but now I'm the king. Então, nós vemos na história isso acontecer, né? Que esse processo acontecer continuamente, né? Por exemplo, eu chego na sociedade e falo, eu sou o rei e você agora está no meu, tô sobre você, sob meu poder agora. So because of this attitude, we use the technology as a weapon. Então, por causa desse tipo de atitude, nós usamos a tecnologia como se fosse uma arma. So I'm saying in the universal energy, the universe is benevolent. Então, quando eu digo na energia do universo, né? O universo é benevolente. The energy is there all the time for you to use. A energia está lá o tempo todo para você utilizar. Take what you need, you will get in time what you need. Pegue o que você precisa e você vai ter no momento certo o que você realmente precisa. But you can't put it in a bag or in a wallet and tie it around your waist and say, okay, well, I now have extra and I'll use that later. Você não pode colocar numa bolsa ou no seu bolso e falar, eu tenho isso aqui extra e vou usar isso aqui mais tarde. This is it's a different attitude when you're starting to look at self-service at the expense of others and self-service at the enhancement of others. Isso é uma grande diferença quando você olha o autosserviço para as custas dos outros e quando você olha faz o autosserviço às custas do aprimoramento, né? Pelo aprimoramento dos outros, na verdade. So one thing that I want to say about the coronavirus is that you have a universal right to look after your own health. Então, o que eu falo sobre o coronavírus é que você está tendo uma oportunidade de você olhar para a sua própria saúde. So this has nothing to do with government or medical or anything else or technology, nothing else. You have a universal right to look after yourself. Então, isso não tem nada a ver com governos, nada a ver com política. Você tem um direito universal de olhar pela sua saúde. So the virus has a special energy which you are not prepared for. Então, o vírus tem uma energia especial que você não está preparado para ela. So on this planet, we need the cups of life to deplete the energy of the virus. Então, neste planeta, nós precisamos do copo da vida para esgotar a energia do vírus. The plasma teaching is going to change in a couple of weeks. Os ensinamentos do plasma vão mudar nas próximas semanas. We are looking at plasma science in space. Nós estamos olhando agora para a ciência do plasma no espaço. We won't be able to take the cups of life into outer space. Não vai ser possível levarmos o copo da vida no espaço profundo. So how are we going to deplete the viruses in outer space? Então, como é que vamos esgotar a energia do vírus no espaço profundo? So now you understand the difference between the basic teaching today and the advanced teaching that's coming down the road. Agora você entende a diferença entre os ensinamentos básicos de hoje e os ensinamentos avançados que estão por vir agora. So you're all asking excellent questions, but it all comes down to understanding the science and understanding how it's different from the way we've been brought up. Então, todos trouxeram perguntas muito boas, mas tudo vem do sentido de como nós entendemos a ciência antiga, como crescemos, né, com essa mentalidade da ciência antiga. Over to you, Rafael. Ok, Dariane.
Ok. Elvio Ferreira, ele pergunta qual a função dos aminoácidos e que tipo de campo grave ou mag. Ele quer saber qual o tipo do campo do aminoácido, se é gravitacional ou magnético. Então, a primeira pergunta, no início, pode repetir o início? Qual a função dos A aminoácidos? função. Uhum. Obrigado. So the question of Elvio is, what are the function of the amino acids? They are gravitational or they are magnetical? It all depends on, again, which context you're talking about. The amino acids are complex. Tudo depende do contexto que você está falando, né? O aminoácido é complexo. So the amino acids are a combination of carbon, oxygen, hydrogen, and nitrogen, right? O aminoácido é uma combinação de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, certo? And what we're talking about is a plasmatic condition. E o que estamos falando é uma condição plasmática. Okay, so this is different from the matter states, carbon, oxygen, hydrogen, and nitrogen. Okay, we understand that? Então isso é diferente do estado material, né? De carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, certo? Entendeu isso? So each one of these elements has a relationship that is created through a balance of the magnetical gravitational field force. Cada desses elementos tem uma energia que é criada pelo equilíbrio dos campos magnéticos e gravitacionais. So the combination of these four magnetical, gravitational, balanced fields creates a single magnetical gravitational relationship. Então a combinação desses quatro elementos, que são combinações, gera uma, que são todos magnéticos gravitacionais, um equilíbrio gravitacional e magnético, gera uma força de campo magnético e gravitacional. So the amino acid itself is a construct of a lot of magnetical gravitational fields. Então, o aminoácido em si é uma construção de vários campos magnéticos e gravitacionais. So we see that there is a possibility for a manifestation in a physical basis. Você vê que tem uma possibilidade de manifestação numa base física. So if the amino acid becomes physical, then to become physical, which is protein, Então, se o aminoácido se torna físico, né? Quando se torna físico, isso vai se tornar proteína. so then that becomes gravitational. Então, isso se torna gravitacional. But if the amino acid becomes your energy source, Mas se o aminoácido se torna sua fonte de energia, so the energy transfer then is transferred on a magnetical basis. então a transferência de energia se torna numa base magnética. Okay, so let me restate that. If the amino acid in the plasma condition is reduced down to a physicality, then that becomes gravitational. Então, deixa eu repetir isso, né? Se o aminoácido numa condição plasmática é reduzido para uma condição física, material, ele é gravitacional. But if the amino acid is used as a nourishment, as a food source for you, so to give you energy, then it becomes magnetical. Mas se o aminoácido é usado para uma fonte de nutrição para você, para dar energia para você, aí ele se torna magnético. So in the plasma science, there is no rule that says that the plasma has to manifest in physicality. Então, na ciência do plasma não existe nenhuma regra que o plasma tem que manifestar na fisicalidade. So we as plasma scientists have to learn skills on how to do things towards physicality and how to do things from plasma to plasma. Então, nós, cientistas do plasma, temos que aprender como fazer as coisas na fisicalidade, como fazer as coisas de plasma para plasma também.
I hope that explains it. Espero que tenha explicado isso. Pode prosseguir, Dariane, por favor. Ok. Tem uma pergunta do grupo espanhol, Angel Antônio Uscanga. Qual o efeito que acontece no ambiente quando eu coloco água de plasma mais GANs do copo 1 em um reator dinâmico? So I have a question from the Spanish group here. It's from Antonio. Isso. Antonio. Angel Antônio. Angel Antonio Uscanga. Isso. And his question is, what's the effect? What kind of effect happens in the environment when I put the plasma water of the GANs of the cup 1 in a dynamic reactor? So the main component in cup number 1 is the zinc. O principal componente no copo número 1 é o zinco. And there's a relationship between the zinc and our emotional plasmatic condition. E tem uma relação com o zinco com a nossa condição plasmática emocional. So just generally speaking, there's a calmness, a peace and serenity that comes to the emotional level. Então, falando de uma forma geral, assim, tem uma paz, né, que acontece no nível emocional. Over to you. Então, Dariane, pode prosseguir. Temos a pergunta do Jorge Landim. Nós conhecemos os GANs de CO2, o de ZNO e o de QO. Qual é o GANs do copo 1 e 2? So the question of Landim, he's asking, like, we know the GANs of CuO, ZNO and CO2. So, qual é o GANs do copo 2, é isso? 1 e 2. 1 e 2. So, what are the GANs of the cup 1 and 2? Some of the mature students know that in the past we have made the individual ganses and we only used 2 elements. Então, alguns estudantes mais experientes, né, sabem que no passado nós fazíamos GANs, né, específicos e só usávamos 2 elementos, né, para produzir esses GANs. So when we were doing cup 1 and cup 2, inside each cup we had 3 elements. Então, quando estamos fazendo copo 1 e copo 2, dentro nós temos 3 elementos. So you have to understand now that this becomes a more complex reaction. Então, temos que entender agora que se torna uma reação mais complexa. So in effect, we are producing the ZNO and CO2 in cup 1. Então, nós estamos, de fato, produzindo o ZNO, CO2 do copo 1. And we're producing the CuO and the CO2 in cup 2. Estamos produzindo o CuO e o CO2 no copo 2. But because it's a complex system, there are other things that are being produced at the same time. Mas por ser um sistema complexo, tem outras coisas que estão sendo produzidas ao mesmo tempo. So the whole essence of the design and the whole purpose of the design, number 1, was to deplete the energy of the virus. Então, toda a essência do design que foi feito, número 1 é para esgotar a energia do vírus. And to assist in some way to recover from the virus. Número 2, para dar apoio, né, para poder ajudar, de uma certa forma, para recuperar do vírus. So this is the best way and the simplest way that I can explain, because in the KF Wiki, we have 2 protocols, prevention and recovery. Então, essa é a maneira mais simples que eu posso explicar para vocês, porque no KF Wiki da Fundação nós temos os protocolos de prevenção e de recuperação.
So it is this special characteristic that is coming out of cup 1 and cup 2 that is allowing this to happen. Então, uma característica específica que vem do copo 1 e do copo 2 que permite isso acontecer. So as a plasma scientist, you can change the conditions, you can change the elements, and you can change the result. Então, como cientista plasma, você pode mudar as condições, pode mudar os elementos e você pode mudar o resultado. So just like you go on a piano, you have all the basic keys, but you can play however many songs that you want. Então, é como você ir num piano e você pode tocar várias teclas ali e tocar a música que você quiser. So if we're producing a specific GANS, let's say we were producing a CO2 GANS, so, you know, maybe you're playing with 2 fingers. Então, se você está, por exemplo, produzindo ganho de CO2, você está só fazendo com 2 dedos, tocando com 2 dedos. But, you know, maybe if you're playing, you know, cup 1 and cup 2 and the combination and everything, maybe you're playing with 5 fingers. Então, mas se você está fazendo com copo 1 e copo 2, né, talvez você já está tocando com 5 dedos, vamos dizer assim. So the problem with the teaching, you see, is because dealing with the virus is a matter of life and death, and we may only have a couple of days. Então, o ponto do ensinamento aqui, né, o maior problema do ensinamento é que lidar com o vírus é uma questão de vida ou morte agora, e talvez só tenhamos alguns dias para lidar com isso. And learning about the plasma science can take hours and days and weeks and years, and who knows how long it's going to take. Everybody's going to take a different time. E aprender sobre a ciência do plasma pode demorar horas, semanas, meses, anos, e sabe-se lá quanto tempo para poder aprender a ciência realmente do plasma. So everyone's asking excellent questions. Understand this. The old science has failed in our ability to deal with the virus. Então, todos estão fazendo perguntas ótimas, mas entenda isso, a ciência antiga falhou para lidar com o vírus. And the new science has shown a tremendous success rate dealing with the coronavirus. E a nova ciência mostrou sucesso extremo, né, ao lidar com a coronavírus. So now the horizon is open to you to have so much to learn, and you can choose how much or how little you want to learn. Então, o horizonte está se abrindo todo para você e você pode escolher o quanto você quer aprender disso. So the formation of these cups is only giving you just a small little peek into the power of the plasma science. Então, a formação desses copos estão dando só uma pequena coisa, um pequeno pedaço dessa ciência, do todo dessa ciência. Thank you, Raphael. Over to you. Então, Dariane, talvez a gente fazer a última pergunta para a gente finalizar por hoje. O que você acha? Tá. So É que can tem we... muitas perguntas. Imaginei. So we have a lot of questions here, like something that maybe we can make one more question and then we keep the other questions for next Wednesday. Is that okay for you? I'm at your service, yes. Okay. Eu acho que tem a pergunta da Ana Guerreiro que complementa com essa última pergunta que foi feita agora sobre os GANs, que ela pergunta sobre o GANs de CH3, porque não pode ser usado agora. Tem alguma pergunta referente assim, assim um pouco da aula que foi passada hoje? Sem ser do copo, só para a gente tentar dar uma variada. Eu vi aqui no YouTube que não veio para cá, que foi bem no começo, só um minutinho. Ah, tá. Vamos ver. Ivan Silva. Plasma, o QI, energia orgânica e o éter não seriam as mesmas energias com nomes diferentes? Ele falou qual o primeiro? QI?
Ah, o Qi. O plasma, o QI, energia orgânica e o éter. Não seriam as mesmas energias com nomes diferentes? So I have a question. He's asking like the Qi of the Chinese medicine, the orgone, and the... Qual era a outra? Orgone, Qi, o que? Perdão. E éter. Ether. And ether, they are the same thing as plasma, but just with different names, or no? No, that's the old technology. We're into the new technology. The way the energy is transferred and the way the energy is utilized are totally different. So that's all I really want to say on that subject. Então, na verdade, não é a mesma coisa. Isso é a ciência e tecnologia antiga, né? A maneira como lida com os campos e como é a transferência e interação é muito diferente. E isso, por agora, é tudo que eu tenho para dizer sobre esse assunto específico. I'm sorry, there is one thing that I forgot. You asked at the beginning of the question, Qi. Qi, that is the vitality. Então tem uma pergunta, né, que foi colocada ali, uma palavra que é o Qi é vitalidade. So when you look at the universal body enhancement units that are on display in Austria, então quando você olha para as unidades de aprimoramento que estão nos centros de exibição na Áustria, they are called enhancement units because they enhance both the emotional and the physical vitality. Elas são chamadas de unidades de aprimoramento porque elas aprimoram tanto a vitalidade física quanto emocional. So it would be no truer said, if you feel good, you will be good. Então, é a verdade, na verdade, quando você diz, se você se sentir bem, você vai ser o bem, vamos dizer assim. And we all know that nothing feels better than feeling good, right? Nós sabemos que nada é melhor do que se sentir bem, não é? So also, please understand that in our society, we see that as we age, we become more debilitated. Então, entenda que na nossa sociedade, né, quanto mais nós ficamos com idade, nós ficamos mais debilitados. There is no rule that says we have to do that. Não tem nenhuma regra que diz que temos que fazer isso. So we can be old, but we can be lively. Então, nós podemos ser velhos, mas podemos estar vivos. So like my friend, she's 88 years old and she walks around like a schoolgirl. Como uma amiga minha, que ela tem mais de 80 anos, e ela anda por aí como uma garotinha de escola. And I see another person, he's maybe 55 years old and he can hardly stand. Eu vejo outra pessoa que tem 55 anos e quase não consegue ficar de pé. So something is affecting the vitality. And so these are the things that we need to discover. But we all have the capability now of leading a fulfilled life of happiness and vitality. Então, isso que está sendo afetado é a vitalidade, é isso que nós temos que descobrir mais a fundo, o que está afetando essa vitalidade. E todos temos essa possibilidade, né, de preencher a nossa vitalidade. So it is automatic that with the plasma energy, the energy is always beneficial. Então, é automático, né? Com a energia do plasma, a energia é sempre benéfica. And if in your heart it isn't that way, then the plasma will fail you. Se no seu coração não é desta forma, então o plasma vai falhar. Now you understand why some people who are
good gardeners, we say they have a green thumb. Então, por isso, né, talvez você entenda agora porque algumas pessoas que são bons jardineiros falam que tem uma mão verde, vamos dizer assim, um dedo verde, um dedo bom para aquilo. And honestly, there are some gardeners, they couldn't grow anything if their life depended on it. E honestamente, tem alguns jardineiros que não conseguiriam criar nada, crescer nada, nem se sua vida dependesse disso. But I will tell you this, that if you have a flower bed and it's full of beautiful flowers, Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você tem uma cama de flores, né, então só está cheio de flores bem bonitas, and you have an army of, say, soldiers, and they go through the flower bed and they trample all the flowers. e você tem vários soldados, né, que vão e pegam todas as flores ali. When the soldiers are gone, those flowers will start to grow back again. Na verdade, os soldados pisam naquelas flores, né? Então, quando os soldados forem embora, na verdade, aquelas flores vão crescer novamente. And they may not be the prettiest flowers. They may be damaged in so many ways. Podem não ser as flores mais bonitas, podem estar danificadas de várias maneiras. But if you understand the plasma science and you look at the energy within the flowers, you see that life wants to live. Mas se você entender a ciência do plasma, entender como funciona aquilo, você vai perceber que a flor quer viver. And the way the plasma works is that the life that wants to live with the other life that also wants to live. E a maneira como funciona na ciência do plasma, uma vida que quer viver, ela também quer viver com outros que querem viver também. E aí elas interagem dessa forma. So don't forget the point. The point is that you have a universal right to look after your own health. Então não esqueça o ponto, né? O ponto é que você tem um direito universal de olhar para a sua própria saúde. And you can enhance your health by enhancing others. Você pode aprimorar sua saúde aprimorando outros. And if you fail to do that and insist on enhancing your health at the expense of others, se você falha em fazer isso e você melhora sua saúde às custas dos outros, there actually is another lesson to learn, and we can discuss that in other classes. Na verdade, isso é uma outra lição para se aprender e podemos discutir isso em outras aulas. This is all I'm going to tell you. The pain on the soul level is not something that you wish for your enemy. Isso é tudo que eu tenho para dizer para vocês. A dor a nível da alma não é algo que você vai desejar nem para o seu pior inimigo. Over to you, Raphael. Thank you very much. Então, Darianes, o que você acha? Podemos finalizar por hoje, que já são 10h22. Sim, tem mais alguma pergunta? Bom, eu sei que tem várias, né? Teria da Cláudia Franchini. Como funcionam as unidades de aprimoramento? So we have one more question. We have a lot of questions, but let's make this last one. Let's have a question from Claudia. She's a veterinarian and would like to know how the units work, how they work. Of course you would ask that question, Claudia. É claro que você fez essa pergunta aqui. Okay. When you look at the basic, when you cup of life, the energy goes out. Então, quando você olha para o copo da vida, por exemplo, do básico, a energia vai para fora. When you look at the enhancement units, the energy goes in. Quando você olha para as unidades de aprimoramento, as energias vão para dentro. So it's kind of like taking a coat and putting it on inside out.
É como se tivesse um casaco, né? Colocado ele de fora para dentro. De dentro para fora, perdão. So this is a special characteristic when it comes to designing plasma fields. Então, essa é uma característica bem específica quando se diz em fazer design de campos de plasma. So because this energy is coming in, it can be concentrated. Então, porque essa energia está entrando, ela pode ser concentrada. But you still have to understand that the energy flows in both directions. Mas você ainda tem que entender que a energia flui em ambas as direções. So the question when you're doing a design, and this is when you get into, when you're very skillful, that you can build up the energy and keep the energy. Então, a pergunta é, quando você faz um design, você é muito habilidoso, você pode pegar a energia e manter a energia. In all honesty, most of us are like a balloon with a hole in it and we leak. Para ser bem honesto, a maior parte de nós somos como um balão, né, que tem um pequeno furo e fica gotejando, saindo energia dali, água dali. So we become self-defeating in that action because we don't understand how the energy comes and goes. Então, nos autodestruímos nessas ações, né, porque nós não sabemos como a energia vai e volta. So, in other words, nothing anyone says or does can affect you unless you allow it. Então, em outras palavras, nada que os outros falem pode afetar você, a não ser que você permita isso. So the difference with the Universal Body Enhancement Unit is that you, as the target of the energy, you go into the center, you go into the gravitational zone, and the plasma fields are around you. Então, você, como nesse ponto, você fica no centro dessa zona, né, de plasma, e os plasmas à sua volta ficam ali à sua volta, e com você sendo o foco ali. And so the desire for the optimum health in terms of, let's say, physicality on this planet is a balanced position between your position in there and the magnetical fields around you. Então, com relação à saúde, por exemplo, do seu corpo físico, nesse planeta Terra, depende do seu equilíbrio, né, da sua energia do campo magnético gravitacional, né, de você e das energias do campo magnético à sua volta. And so if you can learn how to retain this energy for yourself, then you will have a very happy life. Então, se você conseguir entender como reter essas energias para você, você vai ter uma vida muito feliz. And you, as a happy person, will definitely want to be around other happy people. E você, como uma pessoa feliz, vai querer definitivamente ficar perto de outras pessoas felizes também. And one of the reasons these other people are going to be happy is because you're going to be a happy person. Uma das razões dessas pessoas estarem felizes também, porque você também vai ser uma pessoa feliz. So fundamentally, when you lose your health, you lose everything. Então, fundamentalmente, quando você perde sua saúde, você perde tudo. And I go back to the point, we have a sickness on this planet. E eu volto para o ponto que nós temos uma doença neste planeta. And so the virus is only one type of sickness. Então, o vírus é só um tipo de doença. But all of these sicknesses can be eliminated through the proper use of the plasma science. Mas todas as doenças podem ser eliminadas através do uso propício da ciência do plasma. So I think this is an excellent way to look at the future. It's very bright. Então, acho que essa é uma ótima maneira de olhar para o futuro. Ele está bem próspero e brilhante na nossa frente. And it's open for all of us, and we're not going to leave anybody behind. If you want to learn about the plasma science, it's there. And if you don't, well,
you have the free will to make your choice. So the choice is yours. Então não vamos deixar ninguém para trás nesse processo. E cabe a você, na verdade. Se você quiser aprender a ciência do plasma, você entra nesse processo, mas também você tem a escolha também de não querer aprender sobre isso, e essa é a sua escolha livre. The plasma science needs to be delivered in exchange for peace on this planet. And each of us has that capability. A ciência do plasma tem que ser entregue, né, em troca da paz mundial nesse planeta, e cada um de nós tem essa capacidade. Thank you very much. Ok. Então, acho que... Pode falar, Dariane. Então, a gente pode finalizar, né? E quem tem ainda perguntas com relação aos copos 1 e 2, também podem fazer no grupo. Né? Por exemplo, no Brasil seria o Keshe Brasil Corona Team, ou então no grupo do seu país. Né? E acho que o Alex talvez só poderia finalizar explicando para a gente um pouco como que serão essas aulas que a gente vai ter sempre na quarta-feira. Então, hoje foi a primeira aula. Então, todas as quartas-feiras a gente vai ter essas aulas com o Alex, que elas terão essa parte teórica e parte prática também. So Dariane was sharing here with us that saying thank you very much, and she was saying that we have a lot of questions about the Cup of Life. So Dariane was telling people that if you still have questions about the Cup of Life, you can put on the Keshe Brasil Corona team on Telegram, because we have a lot of people that can help you on that too. And if you are in other countries, you can put your Telegram group there. And I know that a lot of people can help with that, about doubts about how to make the cups and all these questions. And Dariane, I have a question here for you, Alex. First, the final question is about for you to explain a little bit how it's going to happen, these classes, if you can explain to us. It will happen, as Dariane said, will happen every Wednesday. But if you can explain a little bit to us, I'll be very glad. So I think the outline for this particular class is because we're bringing the basic teaching. Então o foco hoje dessa aula de hoje, né, foi porque nós estamos trazendo os ensinamentos básicos agora. This is an unusual challenge. We haven't had this challenge, let's say, like 5 years ago. This is a totally different challenge. Então esse é bem, assim, bem comum esse desafio que estamos participando agora, e nós tivemos isso 5 anos atrás, mas de forma bem diferente esse desafio que estamos passando agora. So what has happened really is that the gap between the basic knowledge and the advanced knowledge has gotten to be extremely large. Então o que acontece é que agora temos um gap, né, uma lacuna, que o conhecimento mais antigo, vamos dizer assim, e o conhecimento mais avançado, mais novo, está tendo um avanço muito gigantesco agora, de forma muito abrupta. So we don't have 5 years to do this. So I think the team's plan here is to do this every Wednesday, to build slowly, but to build effectively, so that more and more people can learn to help themselves. Então, na verdade, nós não temos esse tempo todo de 6 anos para poder aprender devagar a ciência, como está vindo de uma forma tão avançada e tão rápida. Então, a estratégia do nosso time aqui hoje, para montar essas aulas das quartas-feiras, é isso, é tentar montar essa estrutura para poder toda quarta-feira a gente estar aprendendo esse básico de uma forma correta, de uma forma também não tão prolongada, vamos dizer assim. So in addition to the Telegram, I think you're running several classes every week, and some of them are more advanced than others.
relação aos grupos do Telegram, né, eu acho que vocês estão tendo aulas, né, toda semana. Algumas são até mais avançadas que outras. So notwithstanding the language problem, but Mr. Keshe is pushing ahead very, very fast on the knowledge seekers workshops every Thursday. Então, independente da barreira de linguagem, né, que a gente tem às vezes, o Sr. Keshe está puxando agora, está empurrando de forma bem intensa agora nos workshops de quinta-feira dos Buscadores de Conhecimento. So he has promised, however fast we catch up, we will fall behind. Então ele nos prometeu que não importa se nós pegamos ou não pegamos, nós vamos ter que seguir agora o processo de qualquer jeito. But, you know, all in all, it's not just to learn about the plasma science. It's to learn about life and how we operate in life for ourselves and how we operate. Então não é só sobre aprender a ciência do plasma, né? Também aprender sobre a vida e como nós operamos e agimos nessa vida aqui, que é esse o principal ponto. So, as I say, some will take longer and some will take less. But this new type of educational system, you are free to learn at the pace that you want to go. Então, como falamos, alguns vão demorar mais a aprender, outros vão ser mais rápidos para aprender, mas como a gente fala, nesse tipo de sistema de ensino, cada um vai aprender no seu próprio passo, né? Não precisa ser cada um no seu tempo. And one of the things that is really, really going to help us a lot is, number one, is to get rid of the coronavirus. Uma das coisas que vai nos ajudar muito nesse processo é, número 1, se livrar do coronavírus. And in that process, if we can get rid of the perpetual state of war on this planet, Neste processo, também se pudermos nos livrarmos do estado perpétuo de guerra neste planeta. because honestly, if we don't do that, we will never experience the beauty of the universe. Que honestamente, se não fizermos isso, nós nunca vamos experimentar a beleza do universo. And is that something for you to be concerned about? I'm going to say absolutely yes. Se você me perguntar se é algo para você estar preocupado agora, eu vou dizer para você absolutamente sim. And on that note, I want to say obrigado a todos. And I really appreciate your presence today. O que eu quero dizer para vocês, acho que vocês entenderam, né? Obrigado a todos e eu realmente agradeço, eu aprecio muito a presença de vocês todos aqui hoje. Yeah, we have a big crowd today. We have on Zoom more than 50 people here, but on YouTube I think we have more than 80 people watching now the whole time. So it was very good. Thank you very much, Alexander. Hopefully we can do this again next Wednesday. It's my pleasure. Então, lembrando, pessoal, né, que a gente tem aula daqui a pouco, a principal aula da Fundação Keshe, que é com o Sr. Keshe, que começa no horário de Brasília, às 4 horas da manhã. A gente tem a tradução simultânea em língua portuguesa. E para quem fala inglês, vocês podem acessar a aula em inglês diretamente para poder ouvir a aula com o Sr. Keshe. E eu queria deixar esse convite para todos vocês. Quarta que vem, a gente vai continuar essas aulas com o Alexander aqui. E venham com perguntas, venham com suas dúvidas e vamos todos estudar juntos aqui. É um grande prazer estar com vocês todos aqui. E, como eu disse, isso é um marco realmente, sem exagerar, um marco histórico para a nossa comunidade, para os estudantes todos da Fundação Keshe. A gente está tendo essa oportunidade de ensinamentos desde o básico e a gente construir essa estrutura aqui juntos, né? Não só da comunidade brasileira, mas de todo mundo agora que está presente hoje aqui. Então, queria agradecer a todos vocês, muito obrigado.
So I just was making a reminder here. First of all, thank you very much, Alex, for your time and for being here with us. As I was saying here, this is a historic moment, I would say, for real, for this to have these teachings, for us to learn this about this technology since the basics, and as we are doing now together here, not just for Brazil community, but for the whole world, as we are here together in this room, not just Brazilians, but Spanish and English and Canada and everybody here. So it's beautiful to see. It's a very beautiful moment for all of us have these teachings. So I just want to say thank you very much, Alex. And one other thing I would like to say, that's about the teachings of Mr. Keshe. That's the main teachings of Keshe Foundation. Will happen very soon and at 4 a.m. Brazil time, and it's 9 a.m. Central European time. So please be aware about the teachings of Mr. Keshe. That's the main teachings, and I hope to see you, all of you, there. And as we always announce, we have this teaching with translation in Portuguese language, and I think the Spanish group having Spanish language too. And if you understand English, please go direct to the Zoom room of the English teachings, and you can watch and hear the beautiful teachings of Mr. Keshe. It's always good to hear Mr. Keshe. So I just want to say thank you very much, all of you. Thank you from the bottom of my heart to be able to, it's an honor to be able to be part of this moment and of this process with all of you together. Thank you very much. Dariane, você gostaria de falar alguma coisa? Somente agradecer ao Alex por compartilhar todos esses ensinamentos, e a gente tem muitas mensagens de agradecimentos também ao Alex, aqui nos dois chats, e é isso, gratidão mesmo, e uma boa noite para todos. So Dariane, I just want to say thank you very much for everybody, especially for you, Alex, for being here. We're receiving the chat rooms here, a lot of thanks for you, and that's what Dariane would like to say. Thank you very much, and have a good night. Então, obrigado a todos pela presença, mais uma vez. E nos vemos daqui a pouco, né? E no ensinamento também amanhã, Língua Portuguesa às 7 da noite. E lembrando que a gente vai ter mais um ensinamento com o Alex quarta que vem. Amanhã vai ser um momento bem bonito, né? Porque amanhã a gente vai ter no ensinamento em língua portuguesa, só no anúncio, provavelmente, né? Praticamente certo, eles confirmaram para mim, mas a apresentação do grupo iraniano amanhã, do trabalho que eles estão fazendo com o Copo da Vida amanhã. Então, bem provável que vai estar o Yosef e a Azar amanhã falando com a gente do ensinamento em língua portuguesa. Tá 99% certo, né? Sempre tem essa possibilidade, pode acontecer alguma coisa, ainda mais pelo fuso horário deles lá, que é um horário que é complicado, que é às 3 da manhã para eles, no horário do nosso ensinamento. Então, a gente leva isso em consideração, mas a princípio eles vão estar com a gente amanhã. Então, convido todos vocês. So, I'm making one more invitation that I remember now. It was about that tomorrow we have the Portuguese teaching at 7 p.m. Brazil time here. And it's midnight Central European time. And tomorrow we have a very special teachings because we will have the presentation of Yosef and Dr. Azar tomorrow in the teachings. Not tomorrow, Friday. Oh. Desculpa, é sexta-feira, não é amanhã. Tô já na quinta-feira. So, sorry, I was correcting my Portuguese. I said tomorrow, but it's Friday. It's Friday, Portuguese teachings. We'll have the presentation of the Iranian team. Yosef and Dr. Azar will be there with us. They will talk a little bit about the work that they are doing in the Iranian, with the Iranian group, with the Cup of Life, and open for questions. So they confirm with me that they will be there, and hopefully they will be there with us tomorrow. So please get in tune and be with us tomorrow. Tomorrow, not tomorrow. Oh God, Friday. Sorry. I'm thinking that I'm on Thursday already. So see you tomorrow at the teachings of Mr. Keshe and Friday in the Portuguese teachings. So thank you very much for all of you once again. Ok, pessoal, muito obrigado e até daqui a pouco. E até a próxima. Quarta-feira que vem temos mais. Ok. Thank you, Bye, Alex. bye. Bye, bye. Thank you, Alex. Bye, bye.